Namaskara and welcome to BIC Talks, a podcast brought to you by Bangalore International Centre, where we present conversations that move, inform, and encourage discourse. I welcome you all to this evening conversation on courtesy of criticism, Vimarshaya Vinaya, selected essays of Kirtinath Kurtkoti, translated by Kamalakar Bhatt. This book is published by Vintage, an imprint of Penguin Random House, as part of the Ashoka Center for Translations Chronicle series, which aims to translate non-fiction, critical textual narratives from various Indian languages into English. I congratulate Dr. Kamalakar Bhatt, for having translated this important writings of Kirtinath Kurtkoti. Dr. Kamalakar Bhatt, professor and head PG Department of English in Ahmednagar College, Maharashtra. He is an award-winning bilingual writer and translator. I thank BIC for hosting this panel discussion with contemporary writer, Jnanpith awardee Dr. Chandrasekhar Kambar, who interacted with Kirtinath Kurtkoti and honed his writing in the literary activism of Kurtkoti's ecosystem. And I welcome Dr. Chandrasekhar Kambar, and as co-panelist, we have Dr. M.S. Asha Devi, a writer, and today a feminist critic is going to talk and reflect on a male critic. She is the author of several books, particularly her feminist reading of medieval Bhakti poets like Akkamadevi in Bedakiginta Beldege is my favorite, and Narikeda is Kamalakar is also translating that book. I welcome Dr. Asha Devi this evening. A few words about Kirtinath Kurtkoti and about this book. Kirtinath Kurtkoti, 1928 to 2003, was a renowned scholar, critic, playwright, and translator who wrote in both English and Kannada. Born in Gadag, Karnataka, he pursued his education in Gadag and Dharwad. He began his career as an English teacher, initially teaching in Belgaum and Pune before joining Vallabhbhai Patel College, Vallabha Vidyanagar in Gujarat, and later Sardar Patel University, Anand, Gujarat. Although he began writing poetry and drama, his shift in critical writing was decisive. He wrote extensively in Kannada and occasionally in English. Kurtkoti served on several literary organizations, including the Jnanpith Award, Sahitya Academy New Delhi and Karnataka Sahitya Academy Bangalore. He was an advisor to the renowned Kannada language publishing house Manohara Granthamala, Dharwad. After retiring in the late 80s, 1989, he lived in Dharwad until he died in 2003. His house is located in the mythological story we hear about Chandrasekhar Patil and Bendre, the exchange that took place in the railway crossing, which is popularly known as railway crossing jagada with between Chandrasekhar Patil and Bendre. So I just would like to narrate the prehistory of Kurtkoti. That is very, very important from the point of view of understanding modern Kannada literary culture and critical tension. And that history has to begin from Dharwad. It has to begin from Dharwad, not because my wife is from Dharwad, because it is Vasudha Valaya of Kurtkoti and many of his contemporary writers. I really don't know whether modern Kannada literature is what Frederick Jameson calls allegory of nations. But certainly, I borrow a framework from
Prithvidatta Chandrashobhi, to understand and to make sense of modern Kannada literature. He elsewhere writes, during the colonial era, Kannada speaking regions were divided under at least four major administrative units: the princely kingdom of Mysore and Hyderabad, as well as the presidencies of Madras and Bombay. The struggle to unify these regions under one administrative unit was not only a political project, this is very, very important. It was not only a political project, but more importantly, an intellectual one with multiple aims. This insight is very, very important to me because, particularly in Bombay presidency, this story is important. I am narrating this story, although it has nothing directly to do with Kurtkoti, because this is important to understand Kurtkoti and contemporary writers in Bombay presidency. Particularly in Bombay presidency, what happens? Kannada was to refashion itself as a literary language against the hegemony of Marathi. Marathi schools were established maybe 2 decades earlier, before Kannada schools came in Dharwad. And Kannada literature there emerged as a struggle against Marathi hegemony. And that era, that space and time was waiting for a poet like Bendre to articulate Kannada-ness and refashion the Kannada literary language. Kurtkoti elsewhere says, he writes, why Bendre chose Dharwad as his karma bhumi instead of Pune. Why he chose Kannada instead of Marathi. His mother tongue was Marathi. He could have continued writing poetry in Marathi. Early, his first poem was in Marathi. Kurtkoti says, Bendre had seen the rise and fall of Kannadigas, how they lost their Kannada and how they were struggling to regain their Kannada. And this phenomenon had taken place very much before Bendre. And in this context, Bendre chose Dharwad and Kannada. These are Kurtkoti's observations. And this is very important. After finishing his graduation in Ferguson College, Bendre comes back to Dharwad. Chandrasekhar Kambar sir knows it very well. He is also the part of that story. When he comes back, he forms a literary group called Gedeyara Gumpu. Since it was not an official, organization, not a formal organization, it took, I think, between 1918 to 20. During that time, the group is formed, Gedeyara Gumpu. And this was inspired by some Sharada Mandal in Ferguson College. And what this group used to meet frequently, and Bendre used to recite his poems to Gumpians. V.K. Gokak calls them Gumpians. Among them Vikru Gokak and Bettigeri Krishna Sharma and G.B. Joshi. They were also part of this group. And this group did a lot of literary activities, like publishing folk songs, and most of them used to write, especially poems. But this group disappeared in 1930s when Bendre was sent to Mugad on Nakabandi, house arrest, because he wrote a poem called Narabali. And the British government, I don't know, I read that poem many times. What was the objection? I don't understand that. But he was sent there, and Gedeyara Gumpu comes to an end. This is an important point in the literary history of Karnataka. Because these Gumpians, including G.B. Joshi, they used to do a lot of editing for the publication of Gedeyara Gumpu. Now Gedeyara Gumpu comes to an end, and 3 Gumpians, G.B. Joshi, Bettigeri Krishna Sharma, and Govind Chudke,
they were asked by Shamba Joshi to establish a publishing house. And three of them, they run that publishing house called Manohara Granthamala. And the economics and commerce of the publishing house could not cater to the three families. Therefore, two of them opted out, and only G.B. Joshi leads this publishing house. This story is very, very important, not only from the point of view of Kannada, publishing houses, but also in the life of Kurtkoti. What happens? G.B. Joshi also opens one bookshop in Gadag. G.B. Joshi comes from Gadag, and Kurtkoti, there is a place called Kurtkoti near Gadag, and Kurtkoti studied in Gadag and he was teaching in a high school. He used to go to G.B. Joshi's bookshop, something called Jivana Pustakalaya. He used to sell those books, but before that, he used to read all the books in the bookshop. And this is important from the point of view of literary history, how a scholar or a literary critic is shaped. And before he comes to Gadag, Kurtkoti, he had exposure to a huge library, then 10,000 books. In one of his essays, he mentions 10,000 books in his uncle's house. Then only in high school he had read Dickens, all great English writers. G.B. Joshi from Gadag, he takes Kurtkoti to Karnataka College, and in Karnataka College, he completes his MA in English with first rank, but second class. First rank, second class. And then, so this later what happens, by then, Bendre was the literary advisor to Manohara Granthamala. And Kurtkoti replaces Bendre, and he becomes literary advisor to Manohara Granthamala. Before that, when Manohara Granthamala completes 25 years, and G.B. Joshi wants to bring out a commemorative volume, Nadedu Bandha Dari. And he casually asked Kirti, because the idea was to publish some important writings of modern literary forms like fiction, one section, poetry, modern Kannada poetry, one section, plays, one section, criticism, one section. For each section, Kurtkoti was asked to write a preface kind of, a longish essays. It happens in 1958. And there was a lot of criticism and appreciation from, different parts of Karnataka, including Masti Venkatesh Iyengar and V. Sitaramaya writing, Yenapa, English navaru, adake hig bardidira, there was, so this is an important moment, until then, Kurtkoti did not know that he would be a critic. He was a passionate lover of literature. He read, and his ambition, everybody in Dharwad wants to be a poet. I also went to Dharwad with that ambition, including Girish. He wanted to be a poet, and he liked to be a creative writer. But this moment changes his role, and he becomes an established critic. Therefore, he says, the role of a critic he donned for a specific occasion clung to him forever. I have taken these lines from your translation. ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಕೇಷನಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ ವೇಷವನ್ನ ನಾನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದೇ ವೇಷವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಯುಗಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಧರ್ಮದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And in 1962, these different essays were put together and published in the book form. Kurtkoti, as far as my knowledge goes, did not write a monograph. All his writings, critical writings, were in the form of essay. And he says, my writing took shape in the literary environment of Bendre. Bendre also did not write a epics. He was a lyrical genius.
What Bendre was in poetry, lyrical genius, Kurtkoti was an essay genius. He was an essayist. So, what is important is that when this book is published in 1962, there itself, he has a clear conviction about his critical practice. He says, the essays here were not academic exercises. This is an important thing. For Kurtkoti, criticism was not an academic exercise. They were the result of his personal literary taste. He says, I do not believe that my propositions here in this book, tentative and provisional. He suggests the study of literature should change from time to time. His literary criticism is an example of very, very momentary connoisseurship. I am not going to say some final words about Kannada literary forms. That Vinaya about his own critical practice was very much there, and it continued throughout in Kurtkoti. He always believed, against Kamlakar taught me postmodernism, against all postmodern. He believed in the sharp distinction between creative literature and criticism. And he always held creative literature, in the higher pedestal. He believed creative writers are greater than literary critics, though sometimes literary critics can, come out with greater insights. According to him, a good criticism should have this humility, not the arrogance. Literary criticism should serve literature, not the other way round. Otherwise, it ceases to be a civilized pursuit. Literature should not be an object to be played in the hands of literary criticism. It shouldn't be instrumental. That is the courtesy of criticism. And this courtesy of criticism for Kurtkoti was not simply about criticism. It is probably, in my estimation, it is also about any kind of writing. Therefore, we have Kadambariya Vinaya. He has a book on that. So, this is an extension to all forms of writing. I have to make two more points, and then I will leave the dais to Kamar sir. Kurtkoti was not simply a critic. He was, to use Amit Chaudhry's phrase, a literary activist. And we have many, many stories about his literary activism, including ghostwriting, to remarkably, almost changing the entire manuscript of writers, teacher like me, we read those books only who are classics. Chandan must tell me, this is a good book, then only. Otherwise, I don't want to waste my time in reading. But he used to read all the bad manuscripts. And so, therefore, what he used to do was he used to read the manuscripts, make suggestions, and he used to edit. And more importantly, he turned the premise of a publishing house into a public sphere for literary conversations. There is a famous phrase, Banni, attak banni, hotte tumba matadona. I don't know how to translate this into English. Hotte tumba matadona. And he liked talking. I was a student then. There was a function, and he used to for long hours he used to stand and he used to talk about literature culture. And he was responsible for the publication of we know the stories, Kambar sir's Hedatena Keda. It was probably he was the first one to
listen to it. ಹೇಳತನ ಕೇಳ. So that literary activism, so he gave a new meaning to the Dharwad public sphere, the atta, the attic, a place for literary chit-chat. His conversations have shaped several texts and writers, including the generation after him. He was a ghostwriter, editor, and a literary environment. And we have heard many myths about Kurtkoti. There are many stories. One of them is about his phenomenal memory. So there is a story that once Bendre writes a poem, a longish poem, and he gives it to him for reading, but somehow the manuscript is lost, and Bendre asks him, I have lost the manuscript, but it is told that he reproduced the entire poem. Although it is, kind of mythology, but I remember that, that phenomenal memory. Therefore, when A.K. Ramanujan introduced him to his wife first time, he said, Molly, he's Kirtinath Kurtkoti. Be aware of his memory. He even remembers my unwritten poems. There are many stories about it. But for me, what is important is, more than his memory, he was a voracious reader. The way he read variety of text, including film text and cultures and his times. There is also one anecdote about his reading and writing habits. He got blood pressure quite early in his life. He went to the doctor, and doctor advised him, you reduced your writing habit, you have to reduce. Then he went back and stopped writing, and this thing again, the BP did not go down. And then he went to the doctor. Then doctor asked him, now stop reading. Then he told doctor, ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಓದೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಬದುಕರ ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. Why should I live if I stop reading and writing? Here is a critic who lived for reading and writing. And D.R. Nagaraj, while contesting the distinction between creative writing and critical writing, he says, give me Gokak's writing and Kurtkoti's writing, I will choose Kurtkoti's writing. By way of extension, when I teach Kurtkoti in my class, I tell them, if you don't read Bendre, fine. If you don't read Kumaravasa, fine. But you shouldn't miss Kurtkoti. Such a critic invites a long poem from our contemporary bard, Chandrasekhar Kambar. I'll read this poem and then leave the podium to Chandrasekhar Kambar sir to speak about Kurtkoti. Sir, ಇದು ನನ್ನ ಹೇಳತನ ಕೇಳ. ಕೀರ್ತಿನಾಥರು ಇವರು ಕಾಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತಕ್ಕಡಿಯ ತೂಗಿದವರು, ಆಕಾಶ ಭೇದಿಸುವ ಕಣ್ಣಿನವರಾದರೂ ತರಕಾರಿ ದರಗಳನ್ನು ಮರೆಯದವರು, ಸೋಲ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮೀಲರಾದ ಸಿನಿಕರ ಸಿಡುಕ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದವರು, ತಾಂಬೂಲ ದಂಜಲಲಿ ಮುಖ ಬೆಳಗಿ ನಗುವವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಧಾರಾಳ ಉಗಿಯುವವರು, ಜಂಗಮರು ಹಿಂದು ಮುಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸತ್ತುದರ ನೆತ್ತಿ ಗಂಗಾಲ ನಿಟ್ಟವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಗುರಿಗೂ ಹಸಿರ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಟ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚಿಗುರಿಗೂ ಹಸಿರ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಆಗುವ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು, ಹುಟ್ಟ ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಎರಡಲ್ಲ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಒಂದೆಂದಿರಿ, ಡಿಕೋಡಿಸಿದರಯ್ಯ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಂಟು, ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಹಸಿರಲದ್ದಿದ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಳಿಸಿದರಯ್ಯ, ತೋರಿ ದೂರದ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೀಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ನೆನಪು ನಮಗೆ,
ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ದಾರಿ ನಡೆದವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. In Kurtkoti's critical terminology, insight and pratibhe, they are very, very important. And the poet captures this with ಕಣ್ಣು ಬೆಳಕು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೊಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತಿರಿ ಇಂಬು ತುಡಿಯದಂತೆ, ಜರದ ಜಗಿಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌಡರೇ, ನಮ್ಮ ನಿಜ ಕಂಡು ಬಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. The introduction, I like the introduction. It is very difficult to capture the nuances of a critic, the critical practice. And I envy Kamalakar Bhatt for doing that. This is the work, I wanted to do. But you have done a marvelous job in understanding Kurtkoti. And there are 3 sections. One is, this is also very important. Later, I would like to ask questions about this. There are 3 sections. Section number 1, literary history. The essays. It is very difficult to pin down Kurtkoti, whether he was a literary historian, literary critic, or a sociologist, philosopher, etc. But this division is very, very important, which includes Yugadharma and literary evolution, which they all talk about pre-modern Kannada literary culture and Kannada literary history, modern Kannada literary history. And the second section is pretty long. It's literary theory, where he talks about Shabdartha ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳಿದ್ದಾವೆ. Speech and writing, othering, the nature of the lyric, etc. They are all under literary theory. And then the third section is literary criticism, where his important essay, Vimarshaya Vinaya. It begins with Vimarshaya Vinaya, courtesy of criticism, and Kumaravasa, Bendre, U.R. Anantamurti, the plays of Chandrasekhar Kambar, and Devanura Mahadeva's Kusumavale. So, and each section and each essay is, there is a kind of introduction to each essay. It helps non-Kannada readers to understand the context and the text. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವ್ರನ್ನ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನು? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುವಾದದ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನಂತವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಬಂದೀತು ವಿಮರ್ಶೆ ಹದಗೊಳ್ಳುವುದು ಬರಿಯ ಚಿನ್ನಾಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೋದು ಚಿನ್ನಾಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಕೃತಿ ಯುಗಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾದರೆ, ಆ ಕೃತಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯಶಂಕರು ಅಂತ ಅನೇಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀನಾಸಂನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದದೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಏನನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗದು ಎರಡನೇದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅಭಿರುಚಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಓದಿಸೋದು, ಬರ್ಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ ಲಿಟ್ರರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗನ್ಸೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು, ಅದರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಓದಿನ ಹರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಕಾವ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿರೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರಮ್ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 2-3 ಸಲ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಕಾಳಿದಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯಾಣ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಷ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವೇಷ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಹಕ್ಕಳದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವೇಷ ಅಲ್ಲ. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಹುಟ್ಟು ಗುಣದ ಮೂಲಕ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ಒಂದು ಎದುರಿಗಿರೋರನ್ನ ಸಂಮೋಹನಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಏನು ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿರುವವರನ್ನ, ತನ್ನ ಕೇಳುಗರನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಕಾರಣ, ಅದರ ಮಿತಿ, ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿಗಿದ್ದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕುರ್ತಕೋಟಿನೂ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹುಲು ಮಾನವರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿದ್ವು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಾವು ಕುರ್ತಕೋಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಓದಿನ ಹರಹು, ಓದಿನ ಬಲ, ಓದಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದು ವಿಮರ್ಶೆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದುಗರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬರಹಗಾರರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಘನವಾಗಿ ನಂಬಿದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ, ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಬೇರೆಯ ಮಾತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಗಿರೋರಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. Dr. Kamlakar, the question to you is, how did this project, why did you choose Kurtkoti, and how was this entire process, the making of this book, including the translation, the selection of essays? How could you explain the process of this book? Okay, let me respond to that in a substantial manner. First of all, thank you for placing Kurtkoti in a broad context, and thank you very much for your insights. I perfectly agree with the way you have characterized Kurtkoti. Although Kurtkoti wrote in Kannada, I think that his books are primarily multilingual because his archive is multilingual. Whether he wrote about ancient or modern
writers, whether he wrote about poetry, drama, novel, he always made space for allusions, created room for comparison with text from different times, different languages, from different regions. So, what does that tell us? Does it simply tell us that he was a polyglot? Or does it tell us something about his famed memory, which you also alluded to? Or does it say something about his famed scholarship? Or is there something more substantial? I believe that this multilingual comparative framework of Kurtkoti is important because I think it is an antidote to the monolingual or indeed monochromatic approach to literary studies that colonial education had inculcated in us. Similarly, I think Kurtkoti's search for continuity, about which many Kannada critics and commentators have pointed out, including D.R. Nagaraj, S.R. Vijay Shankar, M.G. Hegde, and others. I think even Kurtkoti's search for continuity is a potent post-colonial gesture. See, let us look at the way he studies Navodaya period and how he notices in the Navodaya writers the emergence of new literary genres during the Navodaya period, which he doesn't characterize merely within the framework of imitation. He also sees the experiment that the Navodaya writers did with literary forms as, on the one hand, drawing in inspiration from the colonial literary forms, yes, but also he notices the departures from the colonial literary form. For example, the way lyric was shaped by somebody like Bendre. And I think this, what it says is how Kirtinath Kurtkoti was pointing out that, in looking for continuity, he's able to counter the, cultural rupture caused by colonialism. Yet at the same time, I think it is also important that Kurtkoti doesn't set up a binary opposition between the native and the colonial or some kind of an identity frameworks. He doesn't reduce it to black and white. In a way, I would venture to use the term rooted cosmopolitan to describe Kurtkoti, because he was rooted but not puritanical or exclusionary. He was cosmopolitan, yet he was not colonial. So I think the specific answer to your question as to the reason why such a venture I dared to undertake, I would answer it by saying that reading Kurtkoti would remind us of the importance of referring to the archive of Indian language intellectual resources, which is something that I think for a very long time we have not been doing. I was just talking to Mahipati a little while ago, and we were discussing this idea of how for a very long time we have been approaching literature as if literature, because it is written in one language, our entire understanding of literature has to be monolingual. But I think in Kurtkoti, it wasn't so. And therefore, I think we can also look at this book as well as this entire series of books that Ashoka University and Penguin are bringing out. In this context, the interest that people are taking in the intellectual resources that are available in Indian language, hopefully, this will open up more and more of us to refer to the Indian language intellectual resources, not only
while talking about it in English, but also when we are talking about literature. For example, when we are talking about Kannada literature, we either refer to the resources available in Kannada or the resources available in English. Hardly ever do we refer to, say, for example, the intellectual resources available in Hindi or available in Marathi or Tamil, etc. One of the reasons, of course, is the question of availability, and I think projects like this might go some distance in addressing that. That, I think, is the context in which I see my own, adventure with Kurtkoti's works. Yes, just to continue with the same question, I'm curious to know the selection of, because when it comes to Kurtkoti, I want to translate all the pieces in Uriyanalage especially and Bhashe Mattu Samskruti. They are fantastic cultural studies pieces without Birmingham cultural studies framework. How did you go about this very classification? I was fascinated by the classification of these essays, the selection. It was order of things. How did you struggle and how did you choose? Did you make a list and then you left certain things and included? How was the selection process? Actually, these are the essays that are included in this publication, but these are not the only essays that I have translated. I have translated many more essays. The Penguin were anxious about the size of the book, so they finally put a stop and said that we'll only have, essays that will make up these many pages. Yes, I definitely struggled a lot. I'm still not happy. I am still very nervous if somebody might say, why didn't you include that essay? For example, his essay on, everyone talks about Kurtkoti's passionate interest and passionate admiration for Kumaravyasa. And I am not very confident that I have done justice to him by including one small essay that he had written, in which he doesn't talk about Kumaravyasa as much as he talks about Bana. So yes, there are lots and lots of essays. I would have, just as you said, you would have included all the essays in Uriyanalage. I would have wanted to include all the essays in Kannada Sahitya Sangati. I think that's a marvelous collection of essays. So let me put it this way, that I had a very clear idea in mind. I wanted non-Kannada readers to not only understand or appreciate Kurtkoti, I also wanted to make available to non-Kannada readers, something that would introduce Kannada literature and Kannada literary criticism. I think Kurtkoti would best represent both these purposes. He best serves both these purposes. And from that point of view, I started to make the decision as to which essays to include. Even from that point of view, there would have been many more essays to be included. So literary history definitely was required as a result of that, and they were available in all these introductions that he has written to multiple volumes. Maybe some more could have been included if there was space. Then I also wanted to cover, what Kannada literary criticism has to offer to Indian aesthetics, broadly speaking. So I included some of his, what I thought as more important essays. And secondly, essays with a broader, let us say, appeal for literary theory. And in literary criticism, I must admit that I have been guilty of including essays that would have greater relevance to non-Kannada readers because they would have heard, for example, Anantamurthy or Kambara sir or Kuvempu. These are writers who are also known beyond the Kannada world, and therefore that made more sense to give first preference to those authors and available in English. Karnad. The works of these authors are available in English. That was one of the reasons why I chose them. I would have wanted to include a few more, but had to desist. For example, I haven't included his essay on Karanta, although I have translated it. ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಇಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ತಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಚನಕಾರರ ಮೇಲಿನ ಲೇಖನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗೆಗೆ ಬರಿತಾ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ವಿಪ್ರ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಖರೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಶರಣ ಮತ್ತು ಭವಿ ಎನ್ನುವ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೂ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಶರಣ ಮತ್ತು ಭವಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೂ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂಧನ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ವಚನಕಾರರನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ತಕರಾರುಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕಿಯರು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇದು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಓದಿನ ಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದು ನಾವಿವತ್ತು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, I completely agree that there are, I mean, in addition to the ones that you have pointed out, there are many issues. For example, I and Vijay Shankar sir had this conversation some time back. I think it was in Ninasam, about Kurtkoti's approach to Kuvempu. There also there are some, issues and some constraints. But I think, and therefore, I have reserved my, misgivings about Kurtkoti and what might be his limitations. As a translator, my approach to Kurtkoti was to try and be his implied reader. When I say that, what I mean is that Kurtkoti writes for a very specific reader. We can easily imagine that implied reader. As I have, both of you talked about having been fortunate enough to listen to him. I have never met him. I have never heard him in person, except for I think a 6-7 minute or video clip that I see on YouTube that's available, where he talks about I think Koshi Haridas. But otherwise, I haven't seen anything except his photographs. So I have only read him. Yet, based on the accounts that I have heard, even his speeches, the implied audience of his speeches and implied reader, I think are easily constructed in his style of writing and speaking, where the implied reader is a sahridaya. The reader is on an equal footing with the critic. He takes it for granted that his readers are familiar with all the texts he's referring to. He doesn't give us any references in his writings. He assumes that we are as much familiar with those texts as he is. Now, as a translator, ideally, I should be that implied reader, is what I feel. But definitely, I am nowhere there. It's easy to be a translator than be his implied reader. So my attempt was to at least be his student. And before I arrive at these, limitations, there was so much there to learn from. And I thought, okay, let me, for the time being, devote myself to be able to at least grasp the true strength of his insights. And there will be time to talk about his limitations. Therefore, my introduction doesn't go into a critical perspective of Kurtkoti's writings. ಮೇಡಮ್, ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ನನ್ನ ಓದಿನ ಈ DR ಅವರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡವರು ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪತಿವ್ರತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹೈವೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಗುರುಗಳು ಮೆಟಫರ್ಗೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಹೈವೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಸು ಬೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ.ಆರ್. ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅಥವಾ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ಆರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಡಿ.ಆರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರ ಅಂತ. ಡಿ.ಆರ್. ಕಣ್ಣು ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ? ನಾನು PhDಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ಪರಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಮಾತು, ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ. ನಾನು PhD ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ನನಗದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿ.ಆರ್. ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಜನ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉತ್ಕಟ ಓದುಗರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ಕಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಿಮರ್ಶೆನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ.ಆರ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಕೊನೆಗೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ಮೇಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲು ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಡಿ.ಆರ್ಗೆ ಎಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬಿದವರಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗಂತ ಇವರ ವಿನಯ ಹುಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರದ್ದೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿ.ಆರ್. ನಂಬದವರಾಗಿದ್ರು. ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಲೋಕವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಹೌದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲೋಕವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹರಿಕಾರರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿ.ಆರ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಅದನ್ನ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಭಿಜಾತ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹೊಳಹಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಧಾತುಗಳು, ಮೂಲ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾಷೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್ ಟು ರೀಫ್ಯಾಷನ್ ದಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಟರರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಡಿ.ಆರ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು? ಡಿ.ಆರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೂ, ಡಿ.ಆರ್. ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆ, ಹೊಸ ನೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವ್ರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿ.ಆರ್ಗೆ ಇಡೀ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಡಿ.ಆರ್. ಕಟ್ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮರು ಓದಿಗೆ ಒಳಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ರು, ದಲಿತ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ.ಆರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಥ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆನೂ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರಿಗೆ
ಅಂಥ ಆ ಬಗೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಡಿ ಆರ್ಗಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾಷೆನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಕಂಡಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನರೇಟಿವ್ ಲೈಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವುಡ್ ಹೇಳುವ ಯಾವ ಹಾಗೆ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಡು ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನರೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಕಾಮನ್ ರೀಡರ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಮತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಟ್ ನೋಟೆಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆಯುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲ ಅವರದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಂದವಾದ ಕಾವ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರು ಓದಿನ ಹಾಗೆ ಅದು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೇನು, ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕುರ್ತಕೋಟಿಯನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಆಸ್ವಾದನೆಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾದ್ರೆ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರದ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಆಸ್ವಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅದು. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಅಲ್ವಾ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಲ್ವಾ, ಅದೊಂದು ಜಡವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಓದಿನಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ವಾ ಅವರು. One of the strengths of Kurtkoti and one of the contributions of Kurtkoti, I think, is in forging that style. I believe he forged that style very deliberately. Although, in the preface to Yugadharma Mattu Sahitya Darshana, he says that these are not written in academic language. That is perhaps his most academic sounding book. That and maybe Navakavya Prayoga. But his later books, especially the ones that he wrote, in 70s and 80s and later, these are books in which I think he had mastered this style, where Kurtkoti is not being critic in this, let us say, academic, in the sense in which we understand critic in the academic discourse. He is really trying to turn criticism into sharing of literary enthusiasm. Therefore, to the question that you raised about what do we call him? Do we call him a literary critic, historian, etc.? I think all those categories are trying to, let's say, fit square pegs in round holes. Whereas what he was really trying to do was what you very beautifully said. He was trying to make it possible for the audience to have as much enthusiasm about a literary work as he himself, drew from it. So he was trying to communicate. I think for him, literary criticism was this communication of the passion and the literary experience. Then he didn't have a definitive methodology. Or see, you have also, you have taught English literary critics. What is distinct about Kurtkoti's methodology as a critic, and how do you make a distinction between English critics in English departments we read F.R. Lewis, Cleon Brooks? Yes, I don't know whether I'll be able to give a perfect answer to that or an accurate answer to that. But the way I have understood Kurtkoti is that he is specifically trying to avoid these very Western ways of, fashioning our literary responses through methodological and logical methods. I think he's precisely trying to deviate from that deviate from creating criticism as that kind of a discourse. That is the reason why, especially his later, column writings are much more closer to creative writing than criticism. For him, I think creating this kind of a literary conversation, which he would do in Atta or in his speeches, which Vijay Shankar sir keeps telling me about, that I think was very important for him. And there again, the word that I would go back to is enthusiasm. Intimate, conversations about literary enthusiasm. And that's why what you said about this, criticism as taking literature to the reader. I think that's the best way of
describing his enterprise. ಮೆಥಡಾಲಜಿ. Yes. ನೋಡಿ, ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಲೇಖನಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಂತಹ ಲೇಖನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾದ್ರೆ ಅವರದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅವ್ರು ಬಳಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಟೆ. ಹರಟೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹರಟೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಗಪ್ಶಪ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಘನತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹರಟೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹರಟೆಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್, ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಗಡ ಬರಿತಾ ನೀವು ಬೆಳೆದವರು. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ. ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೊದಲ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದವರು. ಮುದ್ದಾಮ್ ಆದವರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದವರು ನಾವಿಬ್ಬರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಕುರ್ತಕೋಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗ, ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ. ನನ್ನ ಭೇಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲನೇ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾರು? ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಓದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದಾಡೋ ಜನ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಬರೋ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಓದುವಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀನ್ ಅದು ಆಗಿಬಿಡ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಿಸೋ ಇದು ಅದೇ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಏನು ಫ್ಯಾಷನು. ಏನಂತ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಕಂಬಾರದ ದಿನದನ್ನು ಹೋದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು ಪದ್ಯವನ್ನು. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗ ತನಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಅಡಿಗರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಬರಿತಿದ್ರು, ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಡಿಗರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅಟ್ಟದವರು ಅಂತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಟ್ಟದವರು ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ನಾವೇ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅಡಿಗರು ಗಮನಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ, ಹಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ. ಇದು ಹಿಂಗಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಹಾಡು, ಇದು ಗೀಗಿ ಪದ, ಇದು ಗೀಗಿ ಪದ ಹಾಡೋದು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಹಾಡು. ಗೀಗಿ ಪದ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗೀಗಿ ಪದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪುಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ನನ್ನ ಪದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಜೀವ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೇನೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಂದು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಯಾರು? ರಾಜೀವ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ
ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆಯ್ತು, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಓದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಗೆಳ್ತನ. ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಮರ್ಶೆನ ನೀವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ತಗೊಂತಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬರಿತಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿನೋ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಬರಿತಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಬರಿತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೇನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಇವ್ರದ್ದೇ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗಾಯ್ತು, ಏನೋ ಬರಿತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂಸರಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ತಾರಾನ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಇದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗಿಂತ ಮೈಸೂರಿನವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆವಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿಯಪ್ಪ. ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ನಾವು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯ ಕನ್ನಡನ, ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡದ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಬರೆದ ಭಾಷೆನೂ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಅನುಭವನ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವನ? ಏಕೆಂದರೆ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ ಗ್ರಾಮಾಯಣನೂ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅವ್ರದನ್ನ ಪ್ರೋಸ್ ಓದಿದ ಥರ ಓದ್ತಿದ್ರು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಮರೆತೇನೆಂದರೆ ಮರೆಯಲಿ ಹೆಂಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಕೊಡಿ. ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ? ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲವಕ್ನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮರ್ತೇನಂದಾರ ಮರೆಯಲಿ ಹಂಗ ಮಾವುಚ್ಚೆ ತುಂಗ, ಮರ್ತೇನಂದಾರ ಮರೆಯಲಿ ಹಂಗ, ಪಂಚಭೂತದಾಗ ವಂಚನೆ ಕಂಡಿ, ಕಣ್ಣಿನಂಚಿನಾಗ ಹೊಸ ಜಗ ಕಂಡಿ, ಸೊನ್ನೆಗೆ ಆಕಾರ ಬರದೆ ನಂದಿ, ಬೇಲಿಗೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೆ ನಂದಿ, ಸಚರಾಚರಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನ ತರ್ತೇನಂದಿ, ಮರ್ತೇನಂದರ್ ಆಹಾ ಮರ್ತೇನಂದರ್ ಮರೇಲಿ ಹಂಗ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹೊಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದಿ, ಹರಿವನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದಿ, ಮಡುವಿನ ನಡುವ ಕಾಲ ನೂರಿಕೊಂಡ ಬತ್ತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮುರಿದಿ ತೀರ ಕಟ್ಟಿದಿ, ಹತ್ತವತಾರದ ಕುದುರೆಯ ಜೋಡಿ, ಹತ್ತ ಕುದುರೆಯ ಹಳದಿ ದೇವರು ಸ್ವಯಂ ಸೂರ್ಯನ ಬಂದೇನಂದಿ, ಮರ್ತೇನಂದರ್ ಆಹಾ ಮರ್ತೇನಂದರ್ ಮರೇಲಿ ಹೆಂಗ. ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಬರೆದ್ರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಏನು ಬರೆದ್ರು
ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಹರಿವತ್ತೆತ್ತು ಏನ್ರೆ ಬರ್ದೇನ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಪುಸ್ತಕ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಬರ್ಸಿದ್ದೀರಿ. ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆದವ್ರು ಬೇಡ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Thank you very much. You have been listening to BIC Talks by Bangalore International Centre. If you liked what you heard, do follow us on social media. Keep up with our programming by signing up for our mailer on the website or leave us a review on Apple Podcast or iTunes. The crew that makes these podcasts possible is S. Sarvana Raj and Ranjit Kumar on sound supervision and production. Artwork is designed by Chandani Venkataraman of Crisscross Design Studio. Don't forget to subscribe to our channel on your favorite podcast platform. It can also be accessed on our website, bangaloreinternationalcentre.org. This is Sunena Jain signing off on behalf of everyone at BIC.